IBC Tamil. வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைய அகக்கண் நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கின்றோம். இன்றைய அகக்கண் நிகழ்ச்சியில் கல்வித்துறை சார்ந்து பேசுவதற்காக செல்வா எங்களோடு இருக்கின்றார். ரீஜெண்ட் குரூப்பை சேர்ந்த செல்வா. வணக்கம் செல்வா. வணக்கம். பொதுவாகவே இங்கே டியூஷன் சென்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஆனால் தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற இடங்களில் தான் அதிகமாக இந்த டியூஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கின்றது பார்க்குறோம். நாங்கள் வேறு இடங்களில் இருப்பது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்வி குழுமத்தை வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். மாணவர்களுக்கு மேலதிக படிப்பு எதற்கு தேவை? ஏன் பாடசாலையில் படிக்கிறது மட்டும் போதாதா? What is important educationல, I think the schools there are different types of class sizes there, and each class sizes different types of requirements students irukkum. Therefore a lot of research has done about in the supplementary education adu solluvaanga. And the supplementary education side help பண்றது, it helps the children. But என்ன important anda, what type of help we give the children? எப்படி நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளை வழிநடத்துவது அல்லது அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பது தொடர்பாக பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கு தெரியாதா? பாடசாலை ஆசிரியர்கள் அவங்க they are doing a very good job. ஆனால் when you have a class with 30 பிள்ளைகள் இருந்தால் 30 பேர் நீடையும் sometime in a state school environment they might not be able to fulfill. So tuition is good, but as long as the purpose of the tuition, ellarum tuition edukranga, you don't need to go and take the tuition. But it's also important, just passing maths and English and science is not the success. And what is the real success is understanding more about it. Eppadi avanga padipula, not just educational success of it. I'm struggling to speak Tamil and English. So it's a combination. So every type of education is good as long as அது சரியா பாவிச்சு. சரியா பாவிக்கிறேன்னா எப்படி? I think especially for younger children, சின்ன பிள்ளைகள் எடுத்தீங்கன்னா, when they are in primary school, அவங்களோட brain is like a clay. So when it's like a clay, நீங்க எப்படி அதை develop பண்றீங்கன்றது is very very important. So if you are not sometime a trained primary teacher, அந்த பிள்ளையை நீங்கள் கிளாஸஸுக்கு விடுவீங்கண்டா, if they don't know எப்படி அந்த பிரெயினை டெவலப் பண்ணணுமெண்டு, they might actually do a damage for that brain. Because அந்த வயசில் they might just go and pass an exam. Okay, they might go do this 11 plus or 7 plus exams செய்வாங்க. But are we actually doing a lot of favors for the longer term gain of the children's development? That is really, really critical. I think as parents, and you are why Tamil, not only Tamils, any immigrant community has taken this. So if you look back, the Jewish community, they did that. If you take the Indian community, now we came in the 80s and 90s. Because we are aspirational, we want to do well. சரி, இங்கே ஒரு விஷயம் ஒன்று வருது. என்னடா, ஓகே, இமிகிரண்ட் கம்யூனிட்டி மட்டும் தான் இப்படி கல்வியில் அதிக அக்கறை காட்டுகின்றது என்கின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது. ஏன் குறிப்பாக இங்குள்ளவர்கள், இந்த வெளிநாட்டுக்காரர்கள், நாங்கள் ஏனைய இடங்களை பார்க்குறோம், தமிழ் பிள்ளைகளோ அல்லது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல வேறு ஜூயிஷோ அல்லது வேறு நாட்டு பிள்ளைகள் இருக்கிற இடங்களில் இருக்கிற டியூஷன் சென்டர்ஸை விட வெள்ளைக்காரர்கள் இருக்கிற இடங்களில் டியூஷன் சென்டருக்கு காண இல்லையே நாங்கள்? பிகாஸ் அவங்களுக்கு it depends where you are in your life cycle. So when you come in the 80s, 90s, it's about in life, your needs, your basic needs in life
is mainly first is education, and you want to have security in your life. So therefore, and there is a cultural element as well. So that they don't necessarily believe, ninga sonna mari, if you go to school, if you get a good education, I don't think you need actually tuition, because sometimes avangada view vande, is it actually helping them, or is it a style, you just go to tuition. But I suppose Asia it's starting from India la pathinga Sri Lanka. Yeah, so I think it's இல்ல இது எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி என்னன்னா, இப்ப அவர்கள் கல்வியில நல்லா தானே இருக்கிறார்கள். இப்ப டியூஷனுக்கு போகாதவர்கள் டாக்டராக இருக்கிறார்கள், இன்ஜினியராக இருக்கிறார்கள், சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறார்கள், இன்னும் நல்ல தரமான தொழிலில் இருக்கிறார்கள். I think you're making a very important point. The most important point is, Nanga sometimes, because of our colonial developments in Sri Lanka and how we grew up in Sri Lanka, sometimes we just feel even everyone, as long as you do very well in GCSEs or O levels, we only think there is only 2 or 3 professions there. And we also think we got to go and do a degree straight away to go and find a job. I don't think the Western economy works like that. Even there are universities, you will go and do history, you will go and do geography, then you go and take a career. So even if you look at our Chancellor, George Osborne, he did history. And there are our Chancellor, right. So he was in charge of our country, middle of the recession. And so I think it's our mindset. So what is really needed for our community is, we live in a different world. This is not Sri Lanka. This is not 1980s and 90s. This is 2016. We are living in a Western economy. Ninga sonna madri, I think they are more successful than us. If you look at the number of success, what is success? What is success? Success is not just mean having a title. Success is mean, how do you transform the world? How do you innovate new ideas? How do you do things different to the community? And I think we are lacking in that, because, and it's changing. It changes with time. I think the younger generation are thinking, as long as the older generation allow the younger generation to be able to who they are, rather than avangada old ideas to try and enforce on them, which they may not know. உண்மைதான். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற சரிதான். இப்போ இலங்கையை பொறுத்தளவில் ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியரை தவிர அங்கால சிந்திப்பதற்கே, இப்போ ஒரு அக்கௌண்டனை பற்றி நாங்கள் யோசிக்கிறதே இல்லை. இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொண்டு, அல்லது ஒரு மட்டக்களப்பில் இருந்து கொண்டு, கொழும்பில் இருந்து கொண்டு ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியரை விட்டுட்டு அங்கால ஒரு அக்கௌண்டனை கூட நாங்கள் யோசிக்காத ஒரு சூழ்நிலையில், ஆனால் இங்கே பிள்ளைகள் தங்களுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் தங்களுடைய திறமையை வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கறதுல டியூஷன் சென்டர்ஸோட பங்களிப்பு என்ன? I think it has a place. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி, sometime you need the grades to go to the next level. So I also understand, if you don't have the good GCSE grades, good A-level grades, you can't go to certain universities. Certain universities, it will open up certain doors. So therefore, it is a way of giving some help students, but it is not be all or end all. It is not everything. Going to tuition is not going to change your life, as long as it is used in the right way. That's what அடுத்தது, இப்போ ஐரோப்பிய நாடுகளையும் இவ்வாறான டியூஷன் சென்டர்ஸ் இருக்குதா? இப்போ மேலதிக படிப்பை நோக்கி மாணவர்கள் போகிறார்களா? I think so. Wherever, நான் முதல் சொன்ன மாதிரி, wherever there is an immigrant community, as a human nature, first we go and resolve on the basic needs, hunger. First we'll go and buy the food. If you don't have food, we don't do anything. Then we'll look for a shelter. Then we'll go for education, because we know that's the only way we can survive. So the parents are anxious as well. And they just want to do it. But sometimes doesn't mean you do the wrong thing. You also need to do the right thing. அடுத்து இன்னும் ஒன்று பார்ப்போமே, நாங்கள் யூரோப்பில் உள்ள தமிழ் பிள்ளைகள் எல்லாம் இங்கே வராங்களே படிக்கிறதுக்கு. I think again it's a colonial
thinking, because for the last 200 years, until 1948, we were நாங்க British colony நாங்க இருந்தோம். And it takes time. So, for the 200 years, our brain has worked for generations, I suppose 6-7 generations, British education. Even now, even the colonial, the whole world thinks this is the best place to be. And in fact, personally, and I love this country, I respect this country, I think this is the best country in the world. அடுத்தது வந்து இப்போ டாக்டர் இன்ஜினியர் அந்த மனநிலையை தவிர ஏன் தமிழ் மக்கள் அதுக்கு அங்கால போக முடியாமல் இருக்குது அல்ல போகிறார்கள் இல்லை என்ன காரணம் நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? I think there is two things. One of the things my father, late father, அவர் இப்போ உயிரோடு இல்லை, அவர் ஒரே சொல்லுவார், sometime you need, if you go and ask a blind person to describe an elephant, ஒரு யானையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவர் சொல்லுவார், அவர் எந்த பக்கத்தில் யானையை தொடுறார் அண்டு இருக்குது. ஸோ இஃப் தே கோ அண்ட் டச் த யானை ஆன் த ஃப்ளாட் சைட், அவங்க சொல்லுவாங்களாம் யானை ஃப்ளாட். ஸோ இன்கேஸ் அவர் மற்ற பக்கத்தால் வந்து அந்த ட்ரங்கை தொட்டேருண்டா, ஸோ ஹி மைட் சே யானை இஸ் வெரி பாயிண்டி. பட் if you are not blind, நீங்கள் உண்மையாக யானையை பார்க்குறீங்கண்டா, in fact both of them are right and both of them are also wrong. So I think what is missing is we don't look at a bigger picture. They always say in the Western world, நாங்கள் அந்த பெரிய picture என்று தமிழில் சொன்னால் bigger picture, and they just always do. இப்போ நீங்கள் என்ன டெனோன்னு சொன்னீங்கண்டா, I don't ask you, why are you asking me, Anas? Instead of that, I ask you, like, how, if you ask me to jump, I don't ask you, ஏன் என்ன ஜம்ப் பண்ண சொல்கிறீங்க. Instead of that, எங்களோட ஓல்ட் ஸ்கூலிங்லேயும், how high? நான் கூட ஜம்ப் பண்ணால், I think that you think that I'm the good person. But there may not be a need to jump. So I genuinely believe எங்களோட community, if they need to change, they really, really need to change their mindset. They really need to ask, why are we doing it? Because someone else have done it, that doesn't mean it is correct today. And I think that's the reason. Because neenga cheydinga, I am doing it. I am somebody else doing it. Maybe that is not for me. I like completely something else. You are a presenter. So, that's what you enjoy. உங்களை விருப்பமானதை செய்யணும், rather than somebody else told you to do it. உண்மை. அடுத்தது என்னென்றால், இப்போ பொதுவாகவே பழைய பெற்றோர்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக பிள்ளைகள் தங்களுடைய கல்வியை தானும் தெரிவு செய்யும் பொழுது பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையில பிரச்சனைகள் வருது இல்லையா? Because the biggest issue is, or typical, எங்களோட ஃபேமிலிலையும் that we have similar people. அதான் நீங்கள் நேரே பார்த்துருப்பீங்க. we all came. I came in 1990. அங்கே A levels முடிச்சிட்டு I came here in 90. I have on my family, there are people, friends, எல்லாரும் 90ல வந்தாங்க. And there are certain family members, they haven't even worked in this country. So, if they are still sitting in their houses, if they are not working, if they are not consulting with other people, do they have the knowledge to go and recommend a child who is getting ready for the 21st century? When the world is changing, Brexit is coming, the world is going to be very different in a few years' time if you are living in this country. So the answer is a bit of ignorance, but I think a lot of people, among the ignorance, some people are not willing to accept. I think human beings have got ego. Brexit தொடர்பாக சொன்னீங்க. இப்ப கல்வியிலே மாற்றம் வருமா? There will be. I think there are a number of funding issues are there. European funding issues are there. But I think, we are a resilient country. We supported to stay in the European Union. I think working together with Europe is the right thing. But the British people have decided we shouldn't be part of it. உண்மையில என்னன்னா, ஒரு பிள்ளைய உருவாக்குறதுல, ஒரு கல்வியாளனாக உருவாக்குறதுல அடிப்படை என்ன? Thinking. யாருடைய thinking? That person's thinking. I think you should be able to think. நீங்க just reading a piece of paper or memorizing that paper, திருப்பி அதை வாசிச்சு, just go to an exam,
அதை திருப்பி எழுதுறது, is it the real success? Or should be able to learn something and apply that in a difficult situation and create a structure around it. Is that the education? I think our education has been very much rote learning. So you just learn the same thing, and that's what sometimes, going back to your tuition, if you don't give them the right advice, okay, just go and memorize this, just go and do this, don't ask question why, just do it. I'm not sure whether that's the right thing. இப்போ நீங்கள் கூட A-level எடுத்துகிட்டு இங்கே வாரீங்க, இங்கே வார நேரப்போ அங்கே வந்து பாடமாக்குற ஒரு கல்ச்சர் தான் இருந்தது. பாடமாக்கி தான் நாங்கள் எழுத வேணும், ஒப்படைக்கணும். இப்போவும் அதுதான் தொடர்ந்து கொண்டிருக்குது. இப்போ இங்கே வந்த உடனே என்ன விதமான ஒரு நெருக்கடியை, ஒரு கஷ்டத்தை அந்த பிள்ளை அனுபவிக்கும்? I think நாங்கள் பாடமாக்கி கொண்டிருக்கிறதால they might get very good grades, நல்ல grade அவங்க எடுப்பாங்க. So let's say 3 A's வரும். But when they go to the workplace, will they succeed? Because suddenly in a European context, you are competing with lots of other people who have got a different mindset. So you might have, there are a lot of people even in the community, they have even gone to Oxford. But when you look at what they are contributing to their own career or to the society or to any transformation and change pandrathu, yeah, they are not. Because I think you are very fixed-minded. Because you went and memorized something, you repeated something. So it's very important to be open-minded. And chinna vayasula irundhu pillailukku need to give them a choice. For example, they say maths. Typically, we think maths are no redha thiruppi cheyyudu, we just do it. But maths is not that. Maths is actually problem solving. அவ்வளவுதான், பிரச்சனையை தீர்க்கிறது. It is. So எல்லா விஷயங்கள்லையும். Exactly. So if you look at some of the sort of the top bankers, they will have a maths degree. Not to sort of do that, but avangalukku enna kattitanam irukkumna, when you give a problem, their mind will work mathematically to solve the problem. For example, appo neenga sonninganda somebody has got 3 A's, but if they can't solve a problem, what's the point of having your 3 A's? 3 A's, that's it. I'd rather have somebody who can solve the problem and don't have the 3 A's, because life is about solving problems. So that's the difference. But I think it'll come. I think, you can see that the younger generation, the more you integrate with people, rather than in society and mattamilla, we'll have to respect our tradition. But that doesn't mean we need to be insular. Because the world is not insular anymore. The world is global. There are different people there, different cultures there. So you'll have to learn, I'll have to learn from you, you'll have to learn from me. And there are so much to learn. நாங்கள் எங்களையே பார்த்து இருந்துட்டு, if we can tap ourselves, we are good. World might not say we are good. அடுத்தது இப்போ ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எங்களுடைய சிந்தனையே ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் சிந்தனையாகவே இருக்குது. அது 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 அந்த சிந்தனையே போதுமா எங்களுக்கு? No, Oxford Cambridge சிந்தனை is very important. But look at the Oxford Cambridge சிந்தனை. Okay, எங்களோட Prime Minister, she went to Oxford. There are lots of other people, even Tamla. How come one of our guys is not the Prime Minister? So I think it's about the thinking. Just going into, scrape it through, grades going to a university is one thing. And what do you do with it is another thing. So it is very important from young age, children, you should allow them to think rather than forcing them. Idhan answer, that is an answer. So let them think. The maths is about, there is a new concept has come in maths. Again, I'll have to say that in an English word. It's called floundering intelligently. What that really means is, when you're solving a maths problem, normally, I remember my maths teacher, this is the step. Sometimes teachers say, that's the method. If you do any other way, you won't pass. Then, they are, what do you call, they are not giving confidence. They are just saying, if you don't follow, you're going to fail. There's no failure in life. So that's wrong, the way that we've been taught. And the whole floundering intelligently, and you just sort of, or proposition or maths thing, you go and see solving a problem in one way.
you couldn't solve it, you come back. You solve it in another way. You kind of solved it, but you didn't feel really happy. You just felt, it didn't feel right. Then you're solving in another way. It wasn't a conventional way, but you felt happy to yourself. That's the new way of maths now, and the US is promoting that a lot. You know why we said maths is problem solving? So your brain will, and life is all about problem solving, so you will encounter every day with problems. How do you solve? The people who solve the problems properly become successful. பிள்ளைகள் வந்து இப்போ படிக்க முடியாத பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை வந்து எப்படி நாங்கள் அவர்களை முன்னேற்றுவது? There is nobody படிக்க முடியாத பிள்ளை. I think we all came with the same brain. It is our environment. Unfortunately, braining is important. You said that there are biological sort of constraints there. Sometimes standard brain develop பண்ணப்படாம வராங்க. That அது எப்படி develop பண்றது? No, sometimes physically it's like if I don't have a finger, I don't have a finger. Physical situations there. But the other side is it's the environment. எப்படி எங்க வளர்றாங்க? If a child is growing in a thriving environment, parents are open-minded, somehow those children are doing very well. In a deprived environment, அதைத்தான் அவங்க பார்க்குறாங்க. That elephant story, because that's all they see. So other than that, they can look at it. That's their world. They don't know another world exists. So I don't believe in saying இவர் கட்டிக்காரன் அவர். You can't say that. அப்போ நம்ம லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்ச பிள்ளைகள் என்று சொல்லி பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். That is wrong because who are we? அது பிள்ளைன்னு சொல்றீங்க? ஆமாம் பிள்ளை. because ஒரு பிள்ளை வளரக்குள்ள அதுவும் brain, lot of scientific research there. Brain is developing. சிலாக்கள brain அதுவும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கக்குள்ள until 18க்கு அப்புறம் something brain doesn't develop or whatever, I don't know the exact age, but the brain develop பண்ணக்குள்ள how can you say ஒரு 10 வயசு பிள்ளையை பார்த்தோ இவருக்கு கட்டித்தனம் இல்லை இவர், how can you say that? Brain இன்னும் develop பண்ணப்படலை. சின்ன உங்களோட brain will develop quicker and it might get little bit late, but I'll get there. I'll get there somehow. So it's நாங்கள் வளரக்குள்ள they say writing and reading, சிலாக்கள் குயிக்காக ரீட் பண்ணிடுவாங்க, சிலாக்கள் பிந்தி ரீட் பண்ணுவாங்க. Both of us are reading today, right?